aubergine curry, long bean curry, drumstick curry, potato curry, and lady's finger curry. 5 curries, 1 curry sauce. Let's show you how this is done. Hi, welcome to Moose and Food. நாங்கள் வந்து இன்றைக்கு ஒரு மசாலா கறி சோஸில் பல விதமான கறிகள் செய்யலாம். நாங்கள் 5 விதமான கறிகள் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறோம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make one masala curry sauce that can be used for multiple curries. Today we're going to show you how you can use that one masala curry sauce to make 5 different curries. So let's get started. இப்போ கறிக்குள்ள சோஸ் செய்ய போகிறோம். So now we're going to be making the sauce for the curries. அதுக்கு கிட்டத்தட்ட 50 ml எண்ணெய் போட்டு சூடாக்கிக்கிறேன். So now we have put 50 ml of oil and it has been heated up. 1.5 மேசக்கரண்டி கடுகு. 1.5 tablespoons of mustard seeds. 1.5 மேசக்கரண்டி நச்சீரகம். 1.5 tablespoons of cumin seeds. 1/2 மேசக்கரண்டி வெந்தயம். 1/2 tablespoon of fenugreek seeds. 1/2 கிலோ வெங்காயம் வெட்டி வச்சிக்கிறேன், அதை போடுறேன். 1/2 kilo of sliced onions, we're adding it in. இப்போ இது கிட்டத்தட்ட 5 நிமிஷத்துக்கிட்ட பொரிஞ்சிருக்கு. இப்போ பெரிய ஒரு பூடு உரிச்சி வெட்டி வச்சிக்கிறேன். So we cooked the onions for about 5 minutes. Now we have added in 1 large bulb of garlic that has been peeled and sliced up. அதோட 4 இனுங்கு கருவேப்பிலை. 4 sprigs of curry leaves. 5 பச்சை மிளகாய். 5 large green chilies sliced up. இது இப்படியே நல்லா பொரியணும். நாங்க ப்ரௌன் கலருக்கு வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுப்போம். So we're going to let this cook down until it turns into a nice golden brown color. Once it does, we move on to the next step. இப்போ வெங்காயம் பொரிஞ்சிட்டது. இதோட 1/4 கிலோ தக்காளி பழம் வெட்டி வச்சிக்கிறேன், அதை போடுறேன். So we waited for the onions to fry up. Now we have added in 1/2 kilo of chopped tomatoes. இப்போ தக்காளி பழம் அவியும் வரைக்கும் நாங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். So now we're going to be waiting for the tomatoes to cook. Once they do, we're going to move to the next step. இப்போ 2 நிமிஷம் நாங்க இதை மூடி வைப்போம். மூடி வச்சோம்னா தக்காளி பழம் செடியில அவுந்துடும். So we have closed it up. We're going to leave this closed for 2 minutes for the tomatoes to cook quickly. தக்காளி பழம் அவுந்துடும். So that's what we did. We left it for about 2-3 minutes and now the tomatoes are cooked. இதோட 2.5 மேசக்கரண்டி யாழ்ப்பாணத்து கறி பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு உரைப்பு கூட தேவைன்னா நீங்க கூட போடலாம். 2.5 tablespoons of Jaffna style curry powder. If you want more spice, add more. 1 மேசக்கரண்டி மல்லித்தூள். 1 tablespoon of coriander powder. 1 மேசக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். 1 tablespoon of cumin powder. 1.5 மேசக்கரண்டி paprika powder. 1.5 tablespoons of paprika powder. 1 தேக்கரண்டி மஞ்சள்தூள். 1 teaspoon of turmeric powder. தேவையான அளவு உப்பு. Salt to taste. 1 லெமன் அளவுக்கு பழப்புளி எடுத்து ஊற வச்சு புளிஞ்சு ஜூஸா எடுத்து வச்சிக்கிறேன், அதை ஊத்துறேன். So we got 1 lemon-sized fresh tamarind that we soaked and drained, and now we got the juice itself. So we put that in. Roughly 1 cup of tamarind juice. இதோட ஒரு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துறேன். So we have added around 2 cups of water. 1 மேசக்கரண்டி ஃபுட் சீசனிங் பவுடர் போடுறேன், இது வந்து ஆப்ஷனல். So we have added in 1 tablespoon of Vegeta food seasoning powder. This is optional. இதோட 1.5 மேசக்கரண்டி டொமேட்டோ பேஸ்ட் போடுறேன், இது வந்து விரும்பினா போடலாம், இல்லாட்டி விடலாம். So we have added in 1.5 tablespoons of tomato paste. This is optional. இப்போ இதை நாங்கள் மூடிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே அவிய விடுவோம் லோ ஃப்ளேமில். So now we have closed it. We're going to let this simmer down for about 10 minutes on low flame, and then we'll catch you guys back. இப்போ சோஸ் ரெடி ஆகிட்டுது. இப்போ நீங்கள் வந்து வச்சு பாவிக்கிறதா இருந்தால் இந்த சோஸை இப்படியே நீங்கள் இறக்கி ஆற வச்சுட்டு காற்று போகாத ஒரு இறுக்கமான ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுட்டு நீங்கள் தேவையான நேரம் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். நான் இப்போ பால் ஆட் பண்ண போகிறேன். பால் ஆட் பண்ணால் நீங்கள் வச்சு பாவிக்க இயலாது. The sauce is ready now. We can use this for many different curries, which we'll show you in a minute. If you want to store it, this is the perfect thing to do. You just cool this down, put it in a sealed container, put it in the fridge, and then you can use it whenever you want. Now we're going to add coconut milk. If you add coconut milk, you can't leave it in the fridge for long, so you can't store it away. So that's what we wanted to mention. In the future, if you store it away, you can take it out and then add coconut milk before making the curry. இதோட கட்டி தேங்காய் பால் 2 கப் ஊத்தி. So we have added in 2 cups of coconut milk. இதை நாங்க 3 நிமிஷத்துக்கு மூடிட்டு கொதிச்சோன்னா நாங்க இறக்குவோம். So now we're going to close this up and we're going to let this cook for about 3 minutes. As soon as it comes to a boil, we're going to turn this off. இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்டது, இப்படியே நாங்க இறக்குவோம். Alright, so the sauce is done now. Now we're going to take this out and we're going to show you how to make the different curries. இப்போ நாங்க முதலாவது பொரிச்ச முருங்கைக்காய் கறி ஆக்க போறோம். So first we're going to be showing you how to make fried drumstick curry. So we are adding some of the sauce that we just made, about 2.5 large ladles. ஒரு
அரை கப் தண்ணி ஊற்றி around half cup of water. இதோட நான் 3 முருங்கைக்காய் பொரிச்சு வச்சிக்கிறேன். அதை நான் இதோட ஆட் பண்ணுறேன். So here we have added in 3 drumsticks. So we have cut them down, we have sliced them up, and then now we have fried them, and we have added it into this. இதை இப்படியே மூடிட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் வைக்க மாட்டா சரி கறி ரெடி. So this is pretty much it. We have closed it, we're going to let it cook down for about 3-4 minutes, and then this curry should be done. It's very simple. We have added the sauce, we have added the fried vegetable, we mixed it up, let it cook down for a few minutes, and it's ready. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ முருங்கைக்காய் குழம்பு ரெடி. That's it. Drumstick curry is ready. Let's move to the next one. இப்போ நாங்கள் கத்திரிக்காய் கறி ஆக்க போகிறோம். So now we're going to be making the aubergine curry. For this we have again added 2.5 large ladles of the curry sauce. இதோட ஒரு அரை கப் தண்ணி விட்டுறேன். Adding half cup of water. 2 கத்திரிக்காய் கிட்டத்தட்ட 300 கிராம் இருக்கும். அதை நான் பொரிச்சு வச்சிக்கிறேன். அதையும் இதோட ஆட் பண்ணுறேன். So we have about 2 large aubergines here that we have chopped up and we have fried. Now we have added that in as well. We're going to mix this up now. இதை இப்படியே நாங்கள் மூடி போட்டு நாங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சோம்னா சரி. So now we're going to close this up and we're going to let this cook down for about 5 minutes and then we are done. இப்போ கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி. So this is pretty much it. Aubergine curry is ready now. Let's move to the next curry. இப்போ நாங்கள் பொரிச்ச பைத்தங்காய் கறி ஆக்க போகிறோம். இப்போ அதுக்கு நம்ம இல்லாத சோஸை போட போகிறோம். So now we're going to make yard long bean curry, also known as snake bean or asparagus bean curry. So for this we have added in 2.5 large ladles of this curry sauce. இதோட அரை கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். Again half cup of water. இதில் 250 கிராம் பைத்தங்காய் பொரிச்சு வச்சிக்கிறேன். அதை நான் இதில் போட போகிறேன். So now we have added in 250 grams of yard long bean that we have chopped up and we have fried. Now we're going to be mixing this up. அதோட 100 கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் சின்ன சின்ன துண்டா வெட்டி உப்பு போட்டு செத்தமிளகாய் தூளும் கார்ன்ஃப்ளவரும் போட்டு பரட்டி போட்டு பொரிச்சு வச்சிக்கிறேன். இப்போ அதையும் நான் இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணுறேன். So now we have added in 100 grams of paneer that we have chopped up, added chili powder, corn flour and salt, and we have fried them up. Now we have mixed it well. Now we're going to be closing this up. இது இப்போ மூடி போட்டு நாங்கள் ஒரு 3 நிமிஷம் இப்படியே வச்சுட்டு நாங்கள் இறக்குறோம். So we're going to now close this up for 3 minutes and then this should be done. இப்போ பைத்தங்காய் கறி ரெடி. So the bean curry is now ready. Now we're going to take this out, move on to the next one. இப்போ நாங்கள் பொரிச்ச உருளைக்கிழங்கு கறி ஆக்க போகிறோம். So now we're going to make fried potato curry. We have added again 2.5 large ladles of the sauce. அதோட அரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன். Half cup of water. இதோட 300 கிராம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வெட்டி பொரிச்சு வச்சு இப்போ அதை நான் இதோட சேர்க்குறேன். So we have added in 300 grams of chopped and fried potatoes. இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இப்படியே விட்டுட்டு நாங்கள் இறக்குனா சரி. So now we have closed it up. We're going to let this cook down for about 5 minutes and then this should be ready. இப்போ உருளைக்கிழங்கு கறி ரெடி. Alright, so now the potato curry is ready. Let's move on to the last one. இப்போ பொரிச்ச வெண்டைக்காய் கறி ஆக்க போகிறோம். So now we're going to be making lady's finger curry. So we have added about 2 large ladles of the curry. இதோட அரை கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். Half cup of water. 250 கிராம் வெண்டைக்காய் வாங்கி பொரிச்சு வச்சுக்கிறேன். So we have 250 grams of chopped and fried lady's finger. இதை இப்படியே மூடி போட்டு 5 நிமிஷம் விட்டு இறக்குறோம். So now we have closed it up. We're going to leave this for about 5 minutes and then this curry should be ready. இப்போ பொரிச்ச வெண்டைக்காய் குழம்பு ரெடி. Alright, now the fried lady's finger curry is ready. Alright guys, look, now we have done all the 5 curries. Just looks delicious. 5 curries and we have done it with 1 curry sauce. Alright guys, 1 masala curry and just showed you how to make 5 different curries with it. You can make so much more. You can use different vegetables and make other curries with it. You can also make fish curry with it. You can also make prawn curries with it. So I hope you like this recipe. Very simple and easy, and it can be used multiple times and can be stored away to use it whenever you really need it. So I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, show some love, and that's it for now. We'll see you next time. Bye for now. Bye.